ফ্রেন্ডস, আজকে তোমাদের আমি একটা সিম্পল পার্টি মেকআপ করে দেখাবো। তো চলো সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। তো আমি ক্লিনিং টোনিং করে নিয়েছি, এখন ময়শ্চারাইজিং করব। তো ময়শ্চারাইজ করব আমি নিউট্রিজিনার এটা দিয়ে। দেখো, হ্যাঁ, সঙ্গে থাকো, দেখো। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে করব। আমার হেয়ার বার্ন হয়ে গেছে আগে। দিয়ে দেবো প্রাইমারটা দিচ্ছি, দেখো মিলানির। চটপট করবো মেকআপটা। তো দেখো আমার শুকনো শুকনো হয়ে গেছে। তো আমি এখন ইউজ করবো পিএসসি আইব্রো পমেড। হয়ে গেছে। তো দেখো আমার হয়ে গেছে ব্রু। এখন আমি এখানে প্রাইমার দিব চোখের উপরে। খুব হালকা পরিমাণেই দিব। দেখতে পাচ্ছ, দেখো আমি করেছি। তো আমি ফাউন্ডেশন দিব এখন মেকআপ ফরএভারে। যে দেখো শেড নাম্বার আমার হচ্ছে, বলে দিচ্ছি, শেড নাম্বার আমার হচ্ছে 335/335। বেশি নেব না, অল্প পরিমাণে নেব। দেখো জাস্ট অল্প নিয়েছি। তো আমি এখন কালার কারেক্টার করব। দেখতে পাচ্ছ নাইকার। তো আমি এই শেডটা আর এই শেডটা মিক্স করে লাগাবো। আমার যদিও বেশি একটা ডার্ক স্পট নেই, তবু হালকা হালকা আছে ওগুলো। তো দেখতে পাচ্ছ আমার হয়ে গেছে। তো আমি এখন মেকআপটাকে সেট করব। তো আমি দেখো নেব পিএসসি পাউডার। এই দুটো শেড আমি মিক্স করে লাগাবো।
তো আমি এখন ফেস কন্ট্রোল করব। দেখতে পাচ্ছ নিচে সুগারের ফেস কন্ট্রোল ডিউ ফোর্স ফেস প্যালেট। তো আমি এই শেডটা নিব, এই শেডটা। হয়ে গেছে, নোজ কন্ট্রোল করবে। খুব একটা করবো না, হালকাই করেছি দেখো। তো আমি এখন ব্লাশার করব। দেখো মিলানের ব্লাশার নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছ, বোঝা যাচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না আমিও ঠিক, তবে খুব ভালো লাগে আমার ব্লাশারটা, খুবই পছন্দের ব্লাশার। দেখো কত সুন্দর লাগছে দেখতে। তো আমি সেম প্যালেট থেকে নিচ্ছি হাইলাইটার। দেখতে পাচ্ছ এই সেম প্যালেট থেকে এটা নিচ্ছি। দেখো কতটা শাইন করছে দেখো। তো অলমোস্ট আমার মুখে মেকআপ ডান। এখন আই মেকআপে যাবো, তার আগে মুখটাকে সেট করে নিই, ঠিক আছে? তো সেম মিলানি দিয়ে সেট করছি দেখো। আই মেকআপে চলে যাব। তো আই মেকআপ আমি এই প্যালেটটি থেকে করব, খুবই সিম্পল আই মেকআপ রাখবো। দেখো শেড আমি ফার্স্ট এটা নিচ্ছি আর এটা হালকা মিক্স করে নিচ্ছি। তো দেখো খুবই হালকা রেখেছি, এর উপরে হালকা একটা কালার ইউজ করব, সেটা হচ্ছে এটা, এই কালারটা ইউজ করব।
আমি কিন্তু একটা ব্রাশ দিয়েই করছি, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, একটা ব্রাশ দিয়ে করছি। আমি এই যে দেখো লিকুইড রেডিয়েন্ট লিকুইড আই শ্যাডো ইউজ করবো, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তো আমি এই প্যালেট থেকে ইউজ করব ব্ল্যাক কালারটা। দেখতে পেলে, তো আমি আইলাইনার ইউজ করব ল্যাকমি আইকনিকের আইলাইনার, দেখতে পাচ্ছ। আমি আই কর্নারে একটু হাইলাইট করব, হাইলাইট দিয়ে এটা রেভুলেশনের হাইলাইটার উঠেই গেছে। আইব্রোর এখানে একটু হাইলাইট করবো, আইব্রোর এখানে। হয়ে গেছে, এখন লিপস্টিক করবো। আর চোখে দেখো কি লাগাইনি, এটা মাস্কারা, মাস্কারা লাগাইনি। বেরিয়ে গেল, এটা রিমুভ করতে হবে। দেখতে পাচ্ছ কতটা ভলিউম হয়ে গেছে আমার। এখন টিপ করবো, লিপস্টিক লাগাবো। তো লিপস্টিক আমি পরবো সুগারে।
সুগারের লিকুইড লিপস্টিক। দেখো হয়ে গেছে। এখন থেকে টিপ, তো আমার মেকআপ কমপ্লিট হয়ে যাবে। টিপ করবো আপনি নিয়েছি, ভালো লাগছে। প্রচন্ড সর্দি লেগে গেছে। তো এখন গয়নাগুলো পরি, তারপরে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। তো ফ্রেন্ডস, এটা আমার ফাইনাল লুক। তোমাদের কেমন লাগলো আমার এই সিম্পল পার্টি মেকআপটা প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানাবে, ঠিক আছে? দেখে নাও। চলো টাটা।